School. It's really a joyous occasion to see all of you gathered here. I request all of you to be ready to receive our chief guest for 70 days of living. At any time, you may enter into our heart to make this occasion a grand success. So I request all the audience to be seated first now, settle in your place. Once the chief guests and VIPs in the hall, please stand up and give your warm welcome to all our chief guests. So take your seat now. Once this enter. The celebration is a time to reflect all the past, celebrate the present, and look forward to the future. Wait for it. Give them a big hand. Let's all cheer up and welcome our chief guest. Dies by our Honorable Executive Committee and they are given by the school band and announcing welcome. Our chief guest, Honorable Justice S. Jubilee, and our guest of honor, Dr. C.K. Raman, Mamallan, and we are being led to the stage by our Honorable Executive Committee. A beautiful, wonderful sight you are watching, and we are all marching towards the rise.
On behalf of this prestigious institution, I extend my warm welcome to all the dignitaries on the dais and off the dais. I request all of you to stand up for the prayer to receive the blessings of Almighty and welcome the Holy Spirit to fill this place with His illumination and divine spirit and blessings. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிது தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மறந்த இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே I request the audience to be seated. Audience are a little bit disturbed. Please take your seat. Settle in your place. A soul of selfless service, a man of medical miracle, a lover of letters and learning, who had been the president of our great institution from 1979 to 1996 and developed the school and took the institution to the great level of higher secondary. And he enrolled the young minds with the computerized education. He is none other than our beloved Dr. V.M. Shankaran. And now he is going to welcome the gathering. I request our beloved Dr. V.M. Shankaran to sprinkle the welcome colors on the august gathering on this Golden Jubilee Day. A very good morning to one and all. His Excellency, our Honorable Chief Guest, Justice S. Jagdishan, the most respected guest of honor. I welcome you, sir, for this Golden Jubilee function.
the most respected guest of honor, Dr. C.K. Raman, the Dynamic Executive Committee and general body members, beloved principal, faculty members, alumni, milestone in the history of Mamallan Matriculation School by celebrating the 15th anniversary of its auspicious existence. At this momentous occasion of the Golden Jubilee of M. Mamallan Matriculation School, I stand before you with brimming joy and immense pride. 50 years is a testament to the dedication, vision, and unwavering commitment of countless individuals who have shaped this institution into this academic excellency today. Ground, second home, a launchpad of dreams, and within the walls of MLM Mamallan Matriculation School, many young minds have become ignited talents and have honed, and the characters have been built. We have witnessed the blossoming doctors, engineers, entrepreneurs, artists, leadership, and every one of them leaving their own mark on this world. Some succeed because they are destined. Some succeed because they are determined. And there is a perfect example of determination. A man of distinguished personality, talented professional, and chief architect of India's knowledge of network, and an educationalist. That is none other than Justice S. Jagdishan, our today's chief guest, and former judge of this High Court of Madras. We are really fortunate to have his presence on this Golden Jubilee to inaugurate the grand celebration. On behalf of our institution and everyone present here, I welcome you, sir. As a member of happiness, we have another distinguished guest of honor, Dr. C.K. Raman, an eminent personality of knowledge and wisdom, the secretary and correspondent of SSKV Group of Institutions. Our association with Dr. Raman is not now, not new. It's a long cherishing one. Many times he has visited our school and be part of our celebrations. It is certain that only an educationalist can better understand a real growth of another institution. And it is our great fortune that he has gladly agreed to our invitation and part of today's joyous function. We certainly look forward to your keynote address, sir, and we welcome you, sir. Great men put their heart and mind, soul, and even to the smallest acts. Our dynamic executive committee is meticulously planning and creating an educational ambience to our institution. I extend my warm welcome to each and every member of the energetic executive committee and the general body members of this zealous involvement. MLM Mamallan, we are committed to provide our students with an education, and it's not only academically rigorous but also holistic and relevant to the real world. We believe but also creativity, critical thinking, and a strong sense of social responsibility. None of this would be possible without the unwavering support of our inspiring faculty members, that's our teachers. I heartily welcome the principal, teachers, staff of on this auspicious occasion. Our inspirations are our ardent donors and well-wishers who generously fuel our growth and our innovation. I cordially welcome them. There's a saying, we never know love of parents on us unless we became the parents. The amount of pain taken by the parents towards their children are immeasurable.
On behalf of the noble institution, I welcome each and every parent who have assembled here. My greetings and hearty welcome to the alumni who are all now placed in a much better place in the society, and the present students who have come in a good number, and who always raise the Mamallan flag to the highest level. The Golden Jubilee is not just about celebrating the past. It is the call to the action, and it's a reminder of legacy. We carry the responsibility, and we have got to continue and build it further and further. Let's all work together to ensure that Mamallan Matriculation School continues to be the beacon of
we are not here for this function. So they should be remembered, and also they should be. From the history of this school, I found that it has been commenced in 1974, which is the brainchild of Sesha Shanmugam for the Mamallan Kudiruppu Sangam. அதாவது ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா முதல்ல பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க வெளியே போய் அவஸ்தைப்படாமல் இருக்கிறதுக்குன்னு அந்த ஒரு பெரும் நோக்கத்தோடு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா இன்றைக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு வரதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அது இந்த டிராஃபிக்கில் ஆட்டோவில் நம்பி விட முடியாது. தெரியணும், பெருமக்களுக்கும் தெரியணும். சிலருக்கு வந்து வேலையை பார்த்தா போயிட்டோம் அப்படின்னா, சில பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூல் நல்லா இருக்குது, ஸ்கூலில் சேர்த்தோம் படித்தோம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் அந்த ஸ்கூல் ஸ்தாபகர்கள் யார், அந்த ஸ்கூலை இத்தனை வருஷமாக எப்படி கட்டி காத்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருவரும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது. ஏன்னா அவங்க தான் மூலகர்த்தா இந்த பள்ளிக்கு. அவங்க நான் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்டர் சீனிவாசராவ் அவர் தான் முதல்ல தலைவராக இருந்திருக்காரு. அவருக்கு அப்புறம் சத்தியம் அவர் 40,000 ரூபா வசூல் பண்ணியிருக்கிறார். இப்போ 76ல் 1976ல் 40,000 ரூபா அப்படின்னாக்கா என்ன மதிப்பு அப்படிங்கிறத யோசனை பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு அதில் ஒரு பெருந்தொகையை லோகநாத் மல்லியார் கொடுத்துருக்கிறார். அதனால் அவருடைய பெயர் இந்த பள்ளிக்கு சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. எம் லோகநாத் மல்லியார் MLM என்று நிச்சயமாக பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஏனென்றால் யார் உதவி செய்தார்களோ அவர்களுடைய ஞாபகார்த்தமாக பள்ளிக்கு பெயர் சூட்டியிருப்பது நிர்வாகத்துறையுடைய ஒரு பெருமையை காட்டுகிறது. அதற்கு பிறகு சங்கரன் அவர்கள் இருக்கிறார் 79ல். 1979லேருந்து 93 வரை அவர் 14 ஆண்டு காலம் தலைவராக இருந்திருக்கிறார். இப்பெல்லாம் வந்துட்டு எங்கேயுமே அவ்வளோ மாதிரி நீண்ட காலம் ஒரு தலைவராக இருக்கிறதுங்கிறது முடியாது. என்னென்னா ஒன்றா உள்ளுக்குள்ளே பூசல் வரும், இல்லைன்னா அரசியல் தூண்டுதல் வரும். அந்த இரண்டும் இல்லாமல் ஒரு பள்ளி சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது உண்மையிலேயே பாராட்டப்பட வேண்டிய செயல். அந்த 14 ஆண்டு காலத்தில் அவர் பிரைமரி ஸ்கூலை மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலாக உயர்த்தி இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் 88, 89ல் ஸ்கூல் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறது. அது எதை காட்டுதுன்னா, முடிந்தவரை முயற்சிப்பது முயற்சி அல்ல, எடுத்ததை முடிக்கும் வரை முயற்சிப்பது தான் முயற்சி, முடித்து காட்டுவது தான் முயற்சி. அந்த செயலை இந்த பள்ளிக்காக சங்கரன் செய்திருக்கிறார் என்று நினைக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே அவரை நாம் எவ்வளவு தூரம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சிந்திக்க வேண்டும். அவர் நிச்சயமாக பள்ளியில் ஒரு மறக்க முடியாத
நிர்வாகஸ்தராகத்தான் இருக்க முடியும். அப்படி வளர்ந்த பள்ளியில் 96 முதல் 2022 வரை ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தலைவராக இருந்திருக்கும் பொழுது, அப்பொழுதுதான் இந்த பள்ளிக்கு புகழ். ஏனென்றால் அட்மிஷன் டிமாண்ட் என்று சொல்லுவார்களே, அது ஒருவேளை பள்ளியினுடைய பெருமையா அல்லது மாமல்லன் குடியிருப்பு சங்கத்தின் குடியிருப்புடைய அதிகரிப்பா என்று தெரியாது. அதனால் பள்ளிக்கு அருகில் குடியிருப்புகள் அதிகமாக வந்தால் பள்ளியில் சேருவதற்கு குழந்தைகள் மோதுவார்கள். எப்படி இருந்தாலும் அது பள்ளிக்கு பெருமை. அப்படிப்பட்ட பள்ளியை நடத்தி கொண்டிருந்து இப்பொழுது தற்போதைய தலைவர் அதை பெருமளவு உயர்த்தியிருப்பது இந்த பள்ளியினுடைய ஒவ்வொரு நிர்வாகத்தருடைய தன்னலமற்ற சேவை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அவருடைய சேவை மனப்பான்மையை எடுத்து காட்டுகிறது இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சி. அது மட்டுமல்ல, 2019 வகுப்புகள் எல்லாம் புதுப்பிக்கப்பட்டன. அப்பொழுது இருந்த பிரின்சிபல் கலைச்செல்வி அவர்களுடைய எஃபர்ட் எஃபிஷியன்சி தான் அதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறது. ஆனால் நிர்வாகஸ்தர்கள் மாத்திரம் இதை பள்ளியை சரியாக நடத்த முடியாது. ஆசிரியர்களுடைய, அதுவும் முதலில் தலைமை ஆசிரியர், அவருடன் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் சேர்ந்து உடன்பட்டு ஒழுங்காக செயல்பட்டால்தான் ஒரு பள்ளி உயர முடியும். பள்ளி உயர்ந்தால் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களும் உயர முடியும். அந்த நிலையில் இந்த பள்ளி வளர்ந்து வந்த விதத்தை பார்த்தோமானால் நிச்சயமாக இது ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய செயல் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அது நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்களுக்குத்தான் அந்த பாராட்டு. கல்வி கல்வி என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் ஒவ்வொருவரும் கல்வியினுடைய பெருமையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கற்பது மாத்திரமல்ல. ஏனென்றால் கல்வியை பற்றி வள்ளுவர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். கல்வி என்ற அதிகாரத்திலும் கல்லாமையை பற்றி சொல்லியிருக்கார். கல்வி அறிவு இல்லாதவனுடைய நிலைமை என்ன என்பதை கல்லாமை அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். அப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த கல்வியை இந்த பள்ளி எத்தனை மாணவர்களுக்கு இந்த 50 ஆண்டு காலத்தில் கொடுத்திருக்கிறது என்று சிந்தித்து பாருங்கள். இந்த விழா உண்மையிலேயே அதற்காகத்தான். பள்ளி 50 ஆண்டு காலத்தை முடித்ததுக்காக அல்ல, பள்ளியிலிருந்து 50 ஆண்டு காலத்தில் எவ்வளவு பேர் மேலேறி போய் அவர்கள் இன்றைக்கு எந்த நிலைமையில் இருப்பார்கள், அவர்களை உருவாக்கிய பள்ளி இதுதான் என்பதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்வுகள். அதை நிச்சயமாக நான் பாராட்டுகிறேன். அது மட்டுமில்லை, இன்றைய நிலையில் பள்ளி எப்படி இருக்கிறது என்றால், படிப்பு வித்தியாசமின்றி ஆரம்ப பள்ளியிலிருந்து கல்லூரி படிப்பு வரை மாணவ மாணவியர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். இது ஏன்? அவர்களுடைய மன அழுத்தம் காரணமாகத்தான். ஒன்றாய் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண் கிடைக்கவில்லை என்பது, அல்லது எதிர்பார்த்தது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் செய்யவில்லை என்பது. அதுவும் இல்லை என்றால் இன்றைக்கு பெற்றோர் அல்லது ஆசிரியர் கண்டித்தால் கூட மாணவ மாணவிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலையில் இருப்பதை அதை நாம் சற்றே சிந்திக்க வேண்டும். ஒன்று, ஒரே குழந்தை போற்றி வளர்ப்பது, அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாத நிலைமை. 2, அவர்களை படிப்பில் மாத்திரம் கவனம் செலுத்திவிட்டு மற்றவர்களை கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பது. மாணவ மாணவிகளுக்கு விளையாட்டு மிக மிக முக்கியம். உடல் நலத்திற்கு மாத்திரமல்ல, மன வளர்ச்சிக்கும் விளையாட்டு மிகவும் முக்கியம். விளையாட்டில் இருப்பவர்கள் வெற்றி தோல்வியை நிச்சயமாக சரிசமமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள்.
அப்பொழுதுதான் வெற்றி தோல்வி என்ன என்பது தெரியும். அதை அவர்கள் உணர வைக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைய பள்ளிகளில், பல பள்ளிகளில் பிளே கிரவுண்ட் கிடையாது. அப்படியே இருந்தாலும் விளையாடுவதற்கு நேரம் கிடையாது. அதை நாம் சற்றே மாற்றி மாணவர்களை அவர்களுக்கு எதில் விருப்பம் உள்ளதோ அதில் அவர்களை செயல்பட வைக்க வேண்டும். இங்கே அவர்களுடைய செயல்திறனை பார்த்தேன். முன்னால் அவர்கள் காய்கறிகளை எப்படி அழகுபட வெட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதை. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு திறமை இருக்கிறது. அந்த திறமையை உணர்ந்து அல்லது தெரிந்து அவர்களை அந்த திறமையில் வளர வைக்க வேண்டுமே ஒழிய கட்டாயப்படுத்தி மார்க் வாங்கு, இந்த சப்ஜெக்ட் படி, இந்த என்ஜினியரிங் காலேஜ் அல்லது மெடிக்கலுக்கு போ என்று சொல்லி அதை கட்டாயப்படுத்தும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு அந்த மன உறுத்தல் வருகிறது, மன அழுத்தம். அது இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது பெற்றோர்கள் கடமை. அதை தயவுசெய்து உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்களோ அதை செய்ய விடுங்கள். அவர்களை கட்டாயப்படுத்த அது வேறு விதமாக மாறிவிடுகிறது இந்த நாட்களில். ஏனென்றால் இருப்பது ஒரு பையன், ஒரு பெண் அல்லது ஒரு குழந்தை. அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவது நம் பொறுப்பு என்பதை நாம் உணர வேண்டும். அதுதான் மிக மிக முக்கியம். அவர்கள் எதை விருப்பப்படுகிறார்களோ அதில் செயல்பட விடுங்கள் என்று உங்களிடம் தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் மெடிக்கலில் போனால்தான் படிக்க முடியும் என்பது இல்லை, சம்பாதிக்க முடியும் என்பது இல்லை. நாங்கள் எல்லாம் இல்லையா ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படித்துவிட்டு இன்றைக்கு மதிப்பும் மரியாதையோடு இருக்கிறோம். அதை எங்களை விட எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் இன்றைக்கு கிரிக்கெட் வீரர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். அவர்கள் என்ன படிப்பு படித்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் இன்றைக்கு சம்பாதிப்பது என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு பையனோ பொண்ணும் கிரிக்கெட்டில் அல்லது விளையாட்டில் விருப்பம் இருந்தால் அதில் ஈடுபடுத்த வையுங்கள், முன்னேற வையுங்கள். நிச்சயமாக அவர்களுக்கு அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும், அதில் அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கலாம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் என்பது கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர்கள் இளம் வயதிலிருந்தே இந்த வெற்றி தோல்வியை உணர்ந்தால்தான் வாழ்க்கையில் அவர்கள் வெற்றி தோல்வியை சந்திக்க ஒரு மனப்பக்குவம் வரும். அதை நாம் தான் உருவாக்க வேண்டும் என்று இந்த கோல்டன் ஜூபிலி ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், அவர்கள் கற்களை செதுக்கும் சாதாரண சிற்பிகள் அல்ல, சாதாரண மனிதர்களையும் சாதனை மனிதர்களாக்கும் மகாத்மாக்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதுபோல் மாணவர்கள் எப்படி ஒழுக்கத்திலும் படிப்பிலும் வளர்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தால் அது ஆசிரியர்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. பெற்றோருக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கிறது. சில சமயம் ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் குறும்பு செய்தால் உடனே பெற்றோர்களை கூப்பிட்டு வரவழைத்து தருவார்கள். என்ன என்றால் குறும்பு செய்கிறார்கள் என்று. அது ஒரு பெற்றோர் கேட்டாராம், என் வீட்டில் எவ்வளவு குறும்பு பண்ணுறான், நான் உங்களை கூப்பிட்றேன் நான். அதனால் இருவருக்குமே சரியான பொறுப்பு இருக்க வேண்டும். பள்ளியில் கல்வியை பொறுத்தவரையும் மாணவர்களை எப்படி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும், அவர்களை எப்படி ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பது ஆசிரியர்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. ஹோம்ஒர்க்கு கொடுத்து வீட்டில் போய் செய்து கொண்டு வா என்று தயவு செய்து அனுப்பாதீர்கள். அவர்கள் சிறிது படிக்க இயலாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட சற்று நேரம் அவர்களோடு பொறுமையாக பேசி அவர்களுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் மாதிரி உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னாக்க நிச்சயமாக அந்த மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களை விட மேம்பட வாய்ப்பு உண்டு. அது உங்கள் கையில்தான் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இந்த 50 ஆண்டு காலமாக இதை கட்டி காத்து இன்றைக்கு இந்த கோல்டன் ஜூபிலி பெரும் விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் இந்த நிர்வாக குழுவிற்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். இதில் அவர்களுடைய சேவை எப்படி இருந்திருக்கிறது என்பதை ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். இதேபோல் இந்த பள்ளி கூடிய விரைவில் 60வது ஆண்டு செலிப்ரேஷனுக்குள் ஒரு கல்லூரியாக மாற வேண்டும். அதற்கு நிச்சயமாக இந்த நிர்வாக குழு பொறுப்பெடுக்கும் என்பதை நான் மனமாற உணர்கிறேன். ஏனென்றால் அவர்களுடைய செயல்பாடு அப்படி இருக்கிறது. அவள் செயல்பாடுகளால் இது வளரும் என்று கூறி பணி ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் சரி நிர்வாக குழுக்கும் சரி ஒன்றே ஒன்று, பணி என்பது கழுத்தில் போட்ட மாலை அல்ல, கையில் பூட்டப்பட்ட விலங்கு அல்ல. மண்ணில் 1000 பூக்கள் மலரும், அத்தனைக்கும் முயன்று கொண்டே இருங்கள் என்று வாழ்த்தி இந்த கோல்டன் ஜூப்ளி விழாவினை பெருமகிழ்ச்சியுடன் துவங்கி வைப்பதில் பெருமிதம் அடைகிறேன். விழா நல்ல முறையில் நடந்தேறி பள்ளிக்கு பெருமை சேர்க்க இறைவனடி வேண்டி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for your thought-provoking speech. As sir has highlighted all the milestones of the journey of Mamallan institution, and really his blessings are great today. His felicitation touched the sky. Really, we are blessed to have such an eminent personality on this day to bless us and greet us. And now I request our Honorable Correspondent cum Secretary, Thiru S.R. Shanmugam, to present a memento to our Chief Guest. Thank you, sir. And now I request our respected Joint Secretary, Thiru N. Kumaresan, to present a memento to our Chief Guest. He is going to present a lovely, valuable books to our Chief Guest. Thank you, sir. A tiny plant was planted on this land 50 years ago. With the showers of blessings received from God, it was growing day by day, and it has touched the golden jubilee today. Everywhere it is really popularized, and it has become a noteworthy and a well-reputed institution. On this special occasion, we have invited Dr. Thiru C.K. Raman, Correspondent cum Secretary of SSKV Groups of Institution, as a guest of honor to bless us. On this special day, I request Mrs. B. Bonamadi to introduce our Chief Guest. A very pleasant morning to all the reputed dignitaries on and off the dais. It is indeed a beautiful morning, and all of us are soaked in delighted frame of minds to celebrate our golden jubilee year. Success usually comes to those who are too busy looking for it. Here is a live example to prove this statement. I deem it a great privilege to welcome and introduce our distinguished chief guest, a successful and eminent personality, Thiru Dr. C.K. Raman, Secretary. There is no limits for what we can learn with our open minds. True to these words, our chief guest has reached great heights in education. His achievements are so remarkable, which are not possible
to be narrated in a day. So, I would like to bring the glimpses of this great personality to the limelight now. The only source of knowledge is experience. Our chief guest got an inspiring experience as a guiding star to MPhil and PhD scholars. He had rich experience and expertise on various governance issues. He was selected to represent India in the conference held by the United Nations Industrial Development Organization in Vienna, Austria, in the concept Single Europe. He rendered his service as the Secretary of the Indian Council of World Affairs. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Our chief guest worked as the Secretary together with C.R. Pattabhiraman, former Union Minister, as the South Indian Chairman, with Sri Rajiv Gandhi as the All India Chairman. He had also worked with Kanchi Sankara University as a visiting professor for 5 years. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. So, our chief guest has been taking part in social activities. He is the initiator of many service organizations. Smile is a beautiful universal language. With his radiant smile, he has been rendering his dedicated service as secretary cum correspondent of SSKV group of institutions for the past 30 years. May I take pleasure to add his credits as follows. Presently, the president of the Theosophical Society, chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, president of Kanchi Kamban Kazhagam, president of Kanchipuram Chamber of Commerce, former president of the Red Cross Chengalpat district, president of music sabha called Saptaswara. And I am happy to announce the organizations under his head. A thought and discussion forum called Chintana, a philosophical organization called Vedanta Sabha, a separate teachers training center named Bodhi Center, and a number of educational institutions like schools and a college. Our great personality has two sons. The first one is a brilliant evergreen with IIM, and the second son is an eminent doctor in Chennai. One of the secrets of successful life is to make stepping stones out of stumbling blocks. We are really proud to have such a reputed and dignified personality as our chief guest today. Thank you, sir. Thank you, one and all. An outstanding and admiring profile our chief guest has got. Thank you, Bhanumati. Now I request our chief guest to declare open the inter-school competitions. I declare MLM Mamallan Golden Jubilee Inter-School Competitions open. Thank you. Now our guest of honor is going to be honored. I request our respected correspondent cum secretary. I request our respected vice president, Thiru E. Bharatidasan, to present a shawl to our chief guest. Thank you, sir. Now I request our honorable committee member, Thiru V.C. Gnanashekaran, to present a bouquet to our chief guest.
Thank you, sir. The strongest people are not those who show strength in front of us, but those who win battles we know nothing about them. Now I request our honorable guest of honor to present the keynote address. Esteemed Chief Guest, Justice Jagadisan, my good and great friend, Dr. Shankaran, my intimate friend, C.S.R. Shanmugam, and all the other members of the management of this organization, my dear teachers, also the principal, who had also worked with me for some time, and students and parents. At the outset, I offer my blessings to all of you. Because of my age, I can do that. In fact, I was a little reluctant to accept this invitation because of my handicapped nature. I don't go out and participate in any of the functions. But since Dr. Shankaran is very close to me, and SRS was being known to us for 3 generations, his father, Sri Ramanega Madaliyar, was a legend of a person. In fact, the establishment of big trade consortium in Kanchipuram and Matric was due to him. So out of respect for him and for his son, I have accepted to come here and talk. This school has been growing so nicely for the past more than 50 years. When my friend Sri Satyam had started the school, laid the foundation for the school, it was just having a future in studying. After Dr. Shankaran took over, it blossomed into a much bigger institution. And of course he had a great principal called Nityanandam, was also been of great guidance in taking the school much forward. Then my great friend Radhakrishnan, late Radhakrishnan, also joined this organization. He was not an educated person like us, but a person who would get things done. And his moving hand has been responsible for the upward growth of this school. They have established a standard which I also envy sometimes. I have had extensive education, as my introduction would have told you, nearly 25 years in the university and the colleges. All that has not been even
good work. But the majority of the schools are in the hands of government. And government teachers, even though they are paid much, much higher salaries, their interest is not that much. I've been telling, I also am running a government-aided school with over 100 teachers working for me. But because of my motivation, I have made them quite different people. They are taking interest. They are studying more books. They are presenting papers. That kind of a motivation I provided. That my government schools teachers are comparable with any of my matriculation school teachers. So that kind of a motivation I provided, or also training I've given them. And most importantly, they must feel that they have a commitment to society. See, you might know that in the United States, in the 19th century, there are very few teachers available. The government has started large number of schools, but teachers' availability was not there. Housewives who have qualified themselves with degrees, they started offering the government, we'll come and work for you. And when the government offered them salaries, they said, no, it is our duty to work for our country. Today, America is the topmost country in the world, and in education, they are number one. All the honor, research and technology, 80% is in their hands, and nobody can beat them. Even China, Russia, all of them put together cannot go anywhere near the United States. All because of the commitment of the people. We don't have that, particularly the part of the teachers. I've been telling all that. I'm not blaming the teachers, but general motivation is lacking. There's got to be, something has got to be done. I appreciate the great work being done by Mamallan School, and only my regret is that on behalf of the Mamallan group, and also and many other avenues are there. I do have a lot of cultural programs in our school. I have a music division, I have a dance division, I have a Hindi division, I have a church division, I have a yoga division. All these things have got to be done so that you create a overall boy, a fully rounded personality you can give to the children. All these things have already been done. See, my only regret is the management is not interacting with me so much, because I thought I could exchange a lot of things with you, and you are also doing a great work. I want to borrow your ideas and also lend my ideas to you. That's what I want to do. For that purpose, I think I also talked to Shanmugam and Dr. Shankaran about it. Hereafter, we can have some of the people who are working for you or had worked with me for some time. So lots of scope is there for us to interact. So I just request Dr. Shankaran and Shanmugam to send the teachers to my school, and I'll also depute my teachers to your school. So I'm running a training center. Solely I invested in more than ₹1 crore for training that center. Only giving training to the teachers, because they do train. I get professors in Chennai and make them get trained. All these things we can do. So I request the management of Mamallan School to interact with us more closely. But then we have to think of Kanchipuram. My commitment to Kanchipuram is such that I want to create the best to think about it, and we can also have a preliminary talk and then decide about how to go about it.
So I'm so thankful to the management for inviting me to participate in this function. And I think this will be a starting point for us to interact between us in a bigger way for creating a better atmosphere in Kanchipuram. Once again, thank all of those who have given me this permission to come and talk. Thank you. Thank you, sir. The blessings and the felicitations all are equal to the blessings of God that we have received today. Really, as He blessed, as He wished, our MLM Mamallan will become a college in future. Now I request our Dr. V.M. Shankaran to present a memento to our chief guest. Thank you, sir. Now I request our respected Joint Secretary, Thiru M. Ravishankar, to present a memento to our chief guest. Thank you, sir. Golden Jubilee opening ceremony has been really celebrated very well on the stage, and we have the great personalities like Justice and our correspondent secretary of SSKV groups of institutions on the stage to felicitate us and bless us. We have received all the blessings of all the great men on this special occasion, and now we are going to move to the culturals. So I request the audience to be silent. Children are moving here and there. Please settle in your place. And we are moving to the next part of our celebration, the opening ceremony, the cultural program. I request all the honorable members, PAPs, dignitaries on the stage to take your magnanimous presence among the audience to witness the culturals and the PPT which have been prepared by Mamallan.
The Golden Jubilee celebration is an opportunity to honor the hard work and dedication of those who contributed to the school over 50 years. It's a time to remember the founders of the school and those who have helped to shape its history. The path we traveled was not a bed of roses. It had humble beginning, ups and downs. It was made colorful and lush green by very many hands. We are going to spare a few minutes to look back to see the days we passed since 1974. Let's turn our clock back to 1974.
In 1993, Dr. M.P. Nityanandan, a man of modern outlook, arrived as the new principal of our institution, and he served for 6 years and popularized this institution. MLM Mamallan reached the big milestone, the successful 25th year. It celebrated the Silver Jubilee in a grand manner. Thiru V. Irayendu IAS, the District Collector of Kanchipuram in 1999, laid the foundation stone for Silver Block. And Thiru A. Sukumar IAS, the District Collector of Kanchipuram in 2001, declared the Silver Jubilee Block open. The institution slowly and gradually started to march towards the peak of glory. From 1996 to 2022 was a three-dimensional development period of MLM Mamallan under the presidency of Thiru P. Radhakrishnan. His passion for the school was enormous, and he guided the institution by his wide knowledge and wisdom. I have joined this institution as a principal on 24th June 1999. I have travelled with our prestigious institution as principal for 23 years. When I joined this institution, there were only 800 students studying at our institution. Now, there are 3,000 students getting education at our institution. The present status is all due to the dedicated services of our Honorable Executive Committee, the involved and the tireless effort taken by the teachers, the trust of the parents on the institution, and the cooperation extended by the students. Now the institution is celebrating its Golden Jubilee. On the special occasion of the Golden Jubilee celebration, I wish this institution all success. Thank you.
Thank you all for patience watching. Really, I feel proud to see such a long history of Mamallan on this stage, this 15 minutes. Thank you, everyone. Now we are going to entertain the audience with a classical dance. We are going to welcome the gathering with a classical dance for the song Brahma Mokiti. బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానా పురే తందనానాగి తందనానా పురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానా పురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా కందువకు హీనాదికములెంతూ లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ కందువకు హీనాదికములెంతూ లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతు కులమేదనొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతు కులమేదనొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాగి తందనానా పురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా నిండార రాజు నిద్రింసు నిద్రైనొకటే అండనే బంటు నిద్రగదిగోనొకటే నిండార రాజు నిద్రింసు నిద్రైనొకటే అండనే బంటు నిద్రగదిగోనొకటే అయిన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాళుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాళుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే సరి భూమి ఒకటే ఈ సరి భూమి ఒకటే తందనానాగి తందనానా పురేం తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా కడిగి ఏనుగు మీద కాయు ఎందొకటే పుడమి సునగము మీద పొలెను ఎండొకటే కడిగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే పుడమి సునగము మీద పొలెను ఎండొకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను
సరిగావ జడియు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఒకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను సరిగావ జడియు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఒకటే శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఈశ్వరు నామము వెంకటేశ్వరు నామము శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఒకటే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బ్రహ్మమొక్కటే బర బ్రహ్మమొక్కటే బర బ్రహ్మమొక్కటే బర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ 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 తందనానా ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவிற்கு உகந்த திருநாளான ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி திருநாளான இன்று ராமர் சீதை ஆண்டாள் கண்ணன் ராதை பெருமாள் தாயார் சமேத நம் அரங்கத்தில் காட்சியளித்தனர். இந்த உலகம் அனைவருக்கும் சொந்தமே, உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் சமமே என்பதை தேவலோகத்து நடன காட்சிகளின் மூலம் வெளிப்படுத்திய மாணவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள். யோகா என்பது நம் கால் விரல்களை நீட்டுவது அல்லது தொடுவது மட்டும் அல்ல, அது நம் மனதையும் ஆன்மாவையும் புத்துணர்ச்சி அடைய செய்து பலப்படுத்துவதும் கூட. அத்தகைய அற்புதமான யோகா கலையை கற்று தேர்ந்த எம் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஓவியாஸ்ரீ இதோ உங்கள் கண் முன்னால். It's noteworthy to inform you all about Ovyasri at this pleasant moment. She has won state gold, silver and bronze in NYSF 2021, gold in pair and single in 2022 state level, gold, silver and bronze in 2023. She has won bronze in nation level, silver in nation level, bronze in nation level in 2022. And in 2021-22, she has won bronze in par in Kelo India. And she won cash award of 1,35,000 in Kelo India. And she has won in 2022, 75,000 in Kelo India. Now she is going to perform in front of our eyes. Deva Shri Ganesha, 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 तेरा
सुंदर उतिशेंदुराची कंठी झळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन प्रेमान कामना मूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायक तू मल्लेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू है विघ्न तू मयूरेश्वर मोरया भक्तुंड तू
அற்புதம் அற்புதம், அடடா ஓவியா அற்புதம். விரும்பும்படி மனமும் உடலும் நடக்க யோகா மிக முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்திய மாணவர்களுக்கு பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். கலைகளில் மக்களின் மனதை ஈர்ப்பது நடனம் என்றால் அது மிகையாகாது. அதிலும் நாட்டுப்புற நடனத்துடன் பரதமும் சேர்ந்தால் அது ஒரு கதம்பம் தானே. அத்தகைய கதம்ப மாலையாக ஒன்று சேர்ந்து நம் கண்களுக்கு விருந்து படைக்க வருகின்றனர் எங்கள் பள்ளியின் 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவிகள். Play by USB drive. மாடு கட்டி
mama, saga nisa pani mama, saga nisa pani mama, tida daga din tari kida tom naach rahe gori tam tidam teri tare kida daga din tari kida tom naach rahe gori tam tidam teri tare kida daga din tari बाजे पायल कहो झनन झनन बाजे पायल कहो झनन झनन बाजे पायल कहो झनन 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 तुम झनन 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 तुम झनन 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 तुम झनन 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 तुम झनन 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 दीन तरी निहित दीन तरी तो नाच रहे गोरी ताम तिदाम तेरी तरे किरण दीन तरी किरण रे ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना பலே அரங்கத்தையே அதிர வைத்த மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். I request our honorable correspondent cum secretary, Thiru S. R. Shanmugam, to propose vote of thanks. Good afternoon all. I am very happy to promote vote of thanks on the memorable occasion. I have been personally witnessing the growth of our institution right from the beginning. A good number of people are responsible for the growth of the institution. The Golden Jubilee celebration gives us the chance of remembering them all with our gratitude. On the occasion of the Golden Jubilee celebration, we are really fortunate to have two eminent personalities to grace the function. First, my thanks due to Justice through S. Jagdishan for having kindly accepted our invitation and inaugurated the celebration. He is closely associated with our professionals and serving in various
capacities. He is also an educational advisory to University of Institutions. We are immensely thankful for this presence and successful inauguration of our Golden Jubilee celebration. Thank you, sir. Next, I deem it a great pleasure in thanking Dr. C.K. Raman, the correspondent and secretary of SSKV School, which closely 100 years of its existence. He is a learned man and vast experience. He is participating in many educational interaction forums. We are indeed grateful to him for having inaugurated the inner school competition. Thank you, sir. My thanks due to Dr. Shankaran and all the Golden Jubilee Steering Committee members for their extended cooperation in organizing this grand celebration. Also, my thanks due to the Executive Committee, General Body members for their great support. But for them, we would not have achieved success in celebrating the day. Finally, I thank our principals, teachers, donors, parents, students, media persons, and technicians for making this function a grand success and memorable one. Once again, and thank you all. Thank you. Thank you, sir. I request all the audience to stand up for national anthem. National anthem. जनगण मन अतिनायक जय हे भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे काहे तब जय कादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Audience, please take your seat. Take your seat for some time. Please take your seat. Let our VIPs and chief guests move comfortably. Please take your seat.